You know, it's the one question everybody's been asking over the past couple days. What? What the hell has been happening with our thumbnails? What? They were, and it wasn't just like the first one out the gate was really bad. And then they just got progressively more horrific. You must have been really enjoying yourself. I was going on a spree of making Chat GPT. No kidding. Make our No kidding. And it's so bad at it. So terrible. Because I'm like, okay, we are unrecognizable in the view. I say to ChatGPT, okay, make a thumbnail for this video using this picture for a reaction to it. And it does it. But then it would like make us with like these artificial smiles. We know. And, like my arm we are reaching. very well aware. And then so in other words, you put up the best you could find. Yeah. And then I tell it, I give it another note, and I'm like, okay, keep everything the same with the reaction thumbnail, but the two guys, take off all AI enhancements of the two guys. It said, got it. And then it puts like me on both sides. Still AI. Stupid AI. I don't think AI is taking over anytime soon. It's called artificial stupidity. It's very dumb. Yeah. The biggest, the baddest, wackiest, funniest, filmiest show on earth. Never forget. Hey, welcome back to our Stupid Reacts. I'm Corbin. I'm Rick. But then I just kept doing them, and It's not intelligence. no, they're Artificial stupidity. They're very bad. Anyways, what are we doing today, Rick? I am liking, though, this trend where I saw this interview, and it's this woman who had interviewed Trump, and he said when he was a kid, he actually did learn to play the flute. Have you seen that? No. She asked him if he ever flute? If he ever learned how to play a instrument, and he said he'd learned how to play the flute, believe it or not. And then AI, and it looked very good. He just starts playing the flute, and there's some background music, and I thought, if this is AI, I'm in. No. I love stuff like that. What are we doing, Rick? We are going to react to something right before your very eyes. No. And it's always fresh and new. This is it came out a few months ago, but it's The Love of Thalapathy. You know what? I came out a few months ago. Oh, really? Yeah. And I think it's one of those fan things of... Got it. Because it's like 39 years of Thalapathy. How is that your takeaway from that right there? How is 30 years? How is the love for Thalapathy your only Thalapathy. takeaway from that heading on that video? Thalapathy 69? That's... Yes. Thalapathy Is his 69. last film 69? Because nice. If it is, we're watching it. Excellent number to go out. Great on, number. man. It's when the year I was born. Oh, no, that's not what I was talking about. Oh, no. It said house full, and I had a flashback to the trailer. That's what happens when I arrive to film at Korbin's house. That's true. It's a pretty average morning. Retiring. Isn't it? தளபதியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் பார்த்து தான் இந்த கடைக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லணும்னு பேரே வச்சு. தளபதி ஃபேன் நிறைய பேர் வருவாங்க. அவரோட ஒவ்வொரு படம், அவரோட ஒவ்வொரு ஹேர் ஸ்டைலு அதை பார்த்து தான் வந்து நம்ம காலேஜ் பசங்களுக்கு அதெல்லாம் ஹேர் கட் பண்ணுறோம். பிரியமோட படம் ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி தான் பிறந்தோம். அதனால் பிரியம் விஜய்லாம் அவனுக்கு பேரே வச்சுட்டோம்.
தளபதியை காட்டி தான் நான் The love in the audiences have for their stars is unmatched. ஏரியாவில் எல்லாரும் பிரியமுடன் விஜய்ன்னு சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும். ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு படம் கூட தான் இந்த தேட்டரில் பார்க்க போகிறது. நான் இந்த சினி லைனில் வந்து 30 வருஷமாக இருக்கேன். சார் 40 வருஷமாக சினிமா இதில் வேலை செய்கிறோம். நான் சினிமா தொழிலில் வெல்டிங் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். பத்திரிலேருந்து ஆர்மி ஸ்டுடியோவில் பெரிய பெரிய செட்டுங்க, நிறைய படம் கில்லி. முதல் முறையாக ஒரு 100 வெல்டர் வச்சு வேலை செஞ்சது அந்த படம். 24 தொழிலாளியும் வேலை செய்கிறாங்க. 50 வெல்டருக்கு சினிமாவுக்கு வர காரணமே The greatest things about motion pictures and plays, குடும்பம் வந்து how many people work. குறைஞ்சபட்சம் 500,000 பேர் வேலை செஞ்சு தான் இருக்காங்க. 69 படத்தோட நிறுத்துறாரு அப்படின்னு ஒன்றே எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் சங்கடம் இருக்குது. അണ്ണൻ തലപതി 69 ശേഷം പടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടതോടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ആരാധകരും സങ്കടത്തിലാണ്. വിജയണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. தளபதி படத்தை கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு என் வீட்டிலேருந்து பிள்ளைய கேட்டால் நான் என்ன பதில் நான் சொல்கிறது? நீங்கள் படங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட் போகிற மாதிரி. അണ്ണൻ തലപതി 69 ശേഷവും പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. இந்த கில்லி ரீலீஸ் ஆன இந்த படத்துக்கே நாங்கள் இவ்வளோ ஹாப்பியாக கொண்டாடினோம். அது சாரோட லாஸ்ட் படத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் இதோட திருவிழா போல் கொண்டாடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறமும் அந்த 69 படமும் நாங்கள் ரீலீஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். கோட் படம் நாங்கள் கொண்டாடணும், இந்த படம் நாங்கள் நல்லா கொண்டாடணும், அடுத்த படம் கொண்டாடுவோம். ஆனால் தேட்டர் விட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். ரொம்பவே கஷ்டமாகவே இருக்குது மனசு. இந்த கல்ச்சரே அவ்வளோதான், இதோட முடிஞ்சிச்சு, வேறு எதுவுமே சொல்கிறதில்ல. ஒரு ரசிகையாகவும் ஒரு தங்கச்சியாகவும் சொல்கிறேன் நான். விஜய் தேட்டரில் அதே மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் யாருமே இது வரைக்கும் இந்த பார்த்துதான் இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் இங்கே நடக்கும். கொரோனா பீரியடில் வந்து தேட்டரே மூடலாங்கும் போது இவர் ஒருத்தர் தான் ஃபைட் பண்ணி இந்த மாதிரி தேட்டருக்கு தான் கொண்டு வருவேன் என் படத்தை, என்னை நம்பி ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க, ஊழியர்கள் இருக்காங்க, தேட்டருக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபைட் பண்ணார். ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே கம்பல் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி முடியல எனக்கா பொறுமையாக இருன்னு சொல்லி. அவர் கொண்டு வந்ததுனால தான் நாங்கள் தேட்டர் இப்போ நடத்திட்டு இருக்கைகளுக்கு நாங்கள்லாம் அப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு குழப்ப தேடி போயிருப்போம். ఇక ఒక 3 గంటలు మాత్రమే థియేటర్లో ఆయన సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసే అవకాశం మనకి దక్కుతుంది. இப்போ 69 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்குது. என்னென்னா அரசியல் வர போகிறாரு, யார் டைரக்டர், யார் கம்பெனிஸ், இப்படிலாம் எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு டேரக்டர் யாருன்னு தெரியல. இந்த படம் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் இருக்கும், கெரியரில் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். முதல் ஷோவில் நான் மட்டும் இல்லை, என் பையன், என் மனைவி, என் பொண்ணு, என் மருமக, என் பேத்தி, இன்னும் பிறக்க போகிற அடுத்த பேரை கொண்ட காசை குழந்தையோட வந்து நாங்கள் படம் பார்த்து அவரை வாழ்த்துவோம். 69 படத்துக்கு மரணம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த FDFS போகிறப்போ அது மாதிரி மிக்சட் எமோஷனாக இருக்கும். அது எப்படி கன்வே பண்ணுறதுன்னே தெரியல. அவர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ನಯನ್. That's awesome. That was great. That was awesome. I love we see many of these kind of videos for a myriad of different stars. I think I've said for a while though, I think his fans, at least online, I don't know about in person because I've never been in person. It looks like he has very passionate fans, obviously, and I know he does. For sure. But online, they've always been very, very passionate and vocal. Whether it's wanting us to react to stuff or just being pissed off if we don't love something, obviously. Yeah. They're very, very passionate fans about, obviously for the South, he's the Amitabh Bachchan, the Shah Rukh Khan, or whatever you want to call it for the Tamil industry. He's just an absolute superstar. But I love Hollywood just doesn't have anything like this, nor have they, I think, ever had something to the equivalent of the love Indians for their respective star that they love show that they're stars. I'm not sure we've ever, even in the height of Will Smith, Johnny Depp, Tom Cruise, all those Humphrey Bogart back in the day. Obviously, I don't think there's ever been an equivalent. The closest music artists are the only ones that have touched what movie stars do. No movie star in American history
touches what happens with movie stars in India. Yeah. Doesn't even touch it, because at that level, what we've ever seen in America falls under the category of the Beatles, Elvis, Michael Jackson, Taylor Swift now, I guess. With her, yeah, but even with fans, Taylor would be the closest currently. But it's only in music. When it comes to movie stars here, the level of adulation and love is, there isn't even a close second, really. No. Like, the first person that comes to mind, obviously, for box office success is somebody like a Tom Cruise. Tom doesn't get that. No. Tom's never gotten that. No. Now, you get the box office because we express it in a completely different way. But that level of personal connection, making the person feel like they're a member of the family, there's that level of passion it's no Beatles, Michael Jackson, Taylor Swift. No, even for those guys, Elvis and Michael Jackson and all those, no fan would ever be like, yeah, he's like family. No, I mean, they feel that way. They may be like, I love him, but they're not doing but it's what Indians have done for the biggest stars, obviously the Vijay. Yeah, the love of the movie star, the Amitabh Bachchans, the love, Salman Khans. Yeah, the love of the movie star in India is unmatched, I think, anywhere in the world. Obviously, and there's only a few that really get this level. Yeah, this is, Thalapathy. This is legend status. Shah Rukh Khan's, Amitabh Bachchan's. Yeah, I'm sure Chiranjeevi, especially back in the day, got it. Kamal. Well, I don't even know if Kamal, Rajnikanth. I don't think Kamal is in terms of like. I think he was. You think he had? I don't think today he has that kind of exuberance, but he still has a huge fan base. I could be very wrong. Granted, there's still people that would feel the same way. Of course. I'm talking about the mass, like the amount that we saw here. Rajnikanth. Maybe I'm wrong. Rajnikanth would definitely have that even now. But it's always fun to see. It really even is. the small sample we got when we went to Shah Rukh Khan's house in Mumbai, and it wasn't even the time he went out. There was still just people always out of his house. And I particularly love how this highlighted the fact that so many of the workers that are part of this industry, the welders, the craftspeople, the people who work at the movie theaters that need the films to be released, and how that community, that's one of my favorite things about Tom. Tom always thinks his first thought is the audience, and then his next thought is the people in the industry and how many people are going to get impacted, the people who own the theaters and work at the theaters. That's probably my favorite takeaway from this, is that accentuation and the fact that he clearly cares so much about everybody who makes his films and is responsible for them being in theaters, and it's just fantastic. Yeah, fantastic. And it helps that we really like the guy. I think he's a very talented man. Yeah, he is. He's deserving of the kind of love and adulation he gets. Yeah, he seems like he appreciates his fans. Yeah, very much. Very much. Anyways, let us know what our next Thalapathy film should be. Looking forward to this one. It should come out. This was 9 months ago. Yeah, soon, I think. Does it come out this year? Does Thalapathy 69 come out this year? Let us know. Down below. The biggest, the baddest, wackiest, funniest, filmiest show on earth. Never forget.